масштабные, учения проходят и Западный военный округ, фактически на всех флотах, это и Баренцевое море, Черное море, Балтийское море, Тихоокеанский флот. В них принимают участие войска практически всех военных округов, включая Восточный военный округ, Центральный военный округ, Северный флот. И часть этих учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время. Language from the US and the UK has really escalated in terms of the Russian threat in recent days. Why do you believe a Russian invasion is so imminent? Well, we are fully aware that there could be a Russian invasion almost immediately. That is why British citizens do need to leave Ukraine. But we are also pursuing a path of diplomacy and de-escalation. That is why the Prime Minister and I are travelling around Europe this week. That is why we are working to persuade the Russians to remove their troops from the border, because a war would be disastrous. The signs are, as you've heard from President Biden, that for something that could take place in the next 48 hours, that is extremely concerning, where what we need to do is make sure that we understand Russia took eastern Ukraine and Crimea, we're enough to divert, to move away from dependence on Russian hydrocarbons. And what I think all European countries need to do now is, get Nord Stream out of the bloodstream, yank out that hypodermic drip feed of Russian hydrocarbons that is keeping so many European economies going. We need to find alternative sources of energy, and we need to get ready to impose very, very severe economic consequences on Russia. Великі народи великої країни. Звертаюсь до вас в цей важливий, напружений момент. Перед нашою державою постали серйозні зовнішні та внутрішні, які вимагають від мене 7, 8, 9 трупов на верхнем этаже. 9 трупов на верхнем этаже. Нас лякають великою війною і вкотре призначають дату воєнного вторгнення. Це вже не перший раз. З нами системно ведуть війну на всіх фронтах. На військовому збільшують контингент навколо наших кордонів. На дипломатичному намагаються позбавити нас права самостійно визначати зовнішньополітичний курс. На енергетичному обмежують постачання газу, електроенергії та вугілля. На інформаційному I would tell you, because I know what's prompting the question, and I would just tell you that commanders at the tactical level absolutely were trying to make the best decisions they could in real time under incredibly difficult circumstances. And they were seeing things rightly through their prism in the moment there at the airport. There were other perspectives at a strategic level. And I would tell you that the president has a much bigger view, a larger perspective on what's going on than at the tactical level. And those discussions were happening here in Washington, D.C. Soldados en las fronteras del país y las de Bielorrusia con Ucrania. El martes Scholz se desplazará a Moscú, donde se reunirá con Putin y buscará, según la diplomacia alemana, la distensión en la zona. Вы понимаете или нет, что если Украина будет в НАТО и военным путем будет возвращать себе Крым,
европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией. Конечно, потенциал объединенной организации НАТО и России несопоставим. Мы понимаем. Но мы даже и понимаем, что Россия одна из ведущих ядерных держав. Мы по некоторым компонентам по современности даже многих опережаем. Победителей не будет. И вы окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли. Вы даже не успеете глазом моргнуть, когда будете исполнять пункт 5 Римского договора. Господин президент, конечно, не хочет этого развития. И я не хочу. И я не хочу. Поэтому он здесь и находится, и мучает меня уже 6 часов подряд. Thank you, Agnes, and thank you for the critically important efforts of Amnesty International around the world. I'd also like to recognize your courageous and rigorous work during your tenure as the United Nations Special Rapporteur on extrajudicial executions, particularly on the murder of journalist Jamal Khashoggi. I'm grateful to the Netherlands and Foreign Minister Nabi for hosting this event with us. Participating in this event. Maria Racing, Dmitry Murray. All of which is critical to the health of democracies like ours. То, что ситуация сейчас развивается где-то даже комично с их прогнозами. Bloomberg сколько раз уже, остальные издания. Здесь этих дат крайне много. Особенно здесь ситуация отчасти просто смешная, когда США делают одни заявления, Украина делает кардинально противоположное. Ну, потому что понимают, да, ситуацию, как это влияет на экономику, и реально не обладает информацией, ну, адекватно, если посмотреть на ситуацию, да, какая Россия, куда готовится. Ну, это же где-то нелепо даже звучит, даже уже для украинского руководства. Но, тем не менее, западные страны продолжают эту истерию. Una guerra tiene la honestidad de confesar: yo mato para robar. Las guerras siempre invocan nobles motivos, matan en nombre de la paz, en nombre de Dios, en nombre de la civilización, en nombre del progreso, en nombre de la democracia. Y si por las dudas, si tanta mentira no alcanzara, ahí están los grandes medios de comunicación dispuestos a inventar enemigos imaginarios para justificar la conversión del mundo en un gran manicomio y un inmenso matadero. En Rey Lear, Shakespeare había escrito que en este mundo los locos conducen a los ciegos. Y 4 siglos después, los amos del mundo son locos enamorados de la muerte, que han convertido al mundo en un lugar donde cada minuto mueren de hambre o de enfermedad curable 10 niños, y cada minuto se gastan $3 millones, $3 millones por minuto en la industria militar, que es una fábrica de muerte. Las armas exigen guerras y las guerras exigen armas, y los 5 países que manejan las Naciones Unidas, los que tienen derecho de veto en las Naciones Unidas, resultan ser también los 5 principales productores de armas. Uno se pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la paz del mundo estará en manos de los que hacen
включили дуже багато суб'єктів з усього світу, щоб тут ця держава не відбулася. І тут давайте, от останнє таке, що ви просто задумались, до чого я це кажу. Нам зараз надавали стільки зброї, не тому, що ми хороші, як нам кажуть, нам допомагає Захід, бо вони хочуть нам блага, тому що ми виконуємо задачі Заходу. Тому що ми ніхто готові виконувати, бо нам весело, нам прикольно убивати і прикольно воювати. І вони тут, вау, давайте вже подивимось, що це буде. Тому виник цей новий альянс, який зараз говорять, там Туреччина, Польща, Британія, Україна, тут будуть флагман. Тому що ми затіяли війну, якої не було вже останні 60 років. Так от, уявіть собі, скільки в нас зброї, скільки в нас ветеранів. А тепер уявіть, зникає Росія, вона розвалюється. Зникає там 5 Росії, там є дорозі і так далі. Ви розумієте, які будуть очі, наприклад, в Будапешті? От ви скажете, ми там за Перемогорщину, тут ми таки розвертаємося зі сходу до них. З усіх нас жалерів, по-моєму, на європейському континенті найбільше. Тільки Британія буде більше. Ви розумієте, цей потенціал цих збройних сил, це стане проблемою зразу для всіх, хто зараз нам десь там намагається потихеньку укол. І оце от є наша радість і наша печаль. Чому ж ви розумієте, чому так все важко? Не тому, що ми українці 300 років, що до нас приграли, це буде і радість, і проблеми для всього світу. Тому це величезна амбітна задача. Ми живемо дуже в класний час, і тому перед нами стоїть надзвичайно амбітна, класна ціль. Не просто стати там частинкою європейської сім'ї, яка вже там розвалилася. А це є вже йдеться про те, що нові політичні альянси вже глобального рівня, нові політичні виклики, економічні для всього світу, якщо в цій державі буде порядок. Тому це дуже весело. Wars and we see corrupt governments continue on. One of the hopeful things that I've discovered is that nearly every war that has started in the past 50 years has been a result of media lies. The media could have stopped it. If they had searched deep enough, if they hadn't reprinted government propaganda, they could have stopped it. But what does that mean? Well, that means basically populations don't like wars. And populations have to be fooled into wars. Populations don't willingly and with open eyes go into a war. So if we have a good media environment, then we'll also have a peaceful environment. It really is my opinion that the media in general are so bad, we would have to question whether the world wouldn't be better off without them altogether. Хто готовий чинити опір? Чудово, друзі! Слава Україні! This is probably the most dangerous moment, I would say, that in the course of the next few days, in what is the biggest security crisis that Europe has faced for decades. And we've got to get it right. And I think that the combination of sanctions and military resolve plus diplomacy are what is in order. And I'm going to ask you, what do you think what Russia really wants? And I had this just silent stream. Is Russia really interested to have a small, tiny strip of Ukraine soil? Integrate in their country? No, this is not it. I think Putin is probably putting pressure on it because he can do it. He knows that he splits the European Union. But what he really wants is respect. He wants on high level, he wants respect. And my God, giving someone respect is low cost, even no cost. So if I was asked, I would